أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of Momineen Group, London, I welcome you all to this Ziyarat Majlis in the honor of Marhum Bashir Bhai Noorali Merali. And thank you very much for joining us in this memorial Majlis. Bashir Bhai, when he was in London, was part of the Momineen Group and used to attend our breakfast or lunch or majalises wherever, and he was a good member, very lively, and really we're very saddened to have lost him. Momineen, our program today is going to be a Yasin recited by Zamin Shabir, followed by a Marthia by Yusuf Muhammad, and then a Majlis by Mullah Muhammad. I'm sorry, I'm just looking at my YouTube and I don't see us on YouTube. I don't know what's happened. I hope we are on YouTube. So after the Majlis will be a dua and ziyarat by Riyaz Kanji. So without further ado, I invite Zamin to start with the recitation of Surah Yasin. افلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سورة المباركة الفاتحة Bhai Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. जब आसर से छीनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ये बहन कैद हुई तू न आया गाजी तू न आया गाजी हमको पानी न मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू न कटे
چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھارس تھی بری تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی آ گئی شام عالم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیریدہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی کہ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی
اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی جب ریدا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی پر محمد وآل محمد صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Momineen brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I want to appreciate and thank the Momineen group for the wonderful work that they are doing of organizing these virtual majlises whereby we are able to remember our marhumeen and at the same time learn from different speakers of the wisdom that they impart to us. And I'm honored tonight to have been given this opportunity to participate in this majlis and to speak. This majlis has been organized for the Isaal-e-Sawaab of Marhum Bashir Bhai Noorali Merali and for the Isaal-e-Sawaab of all Marhumeen. Elders, brothers and sisters, Bashir Bhai was a wonderful person. I had known him when I was in Nairobi, and I'm sure that there are many of the viewers just now who had close relationship with Bashir Bhai and have fond memories of him. I will not forget Bashir Bhai.
I remembered at the time when we were in Hajj together, and once he told me, Muhammad Bhai, Awando nave to halo pa Masjidul Haram me vino. If you do not mind, let us go to Masjidul Haram and go near the mountain of Safa. And I request you to please recite Surah Al-Baqarah, for it is highly recommended to recite Surah Al-Baqarah there. So we went together, and I still remember that moment. Then we were together, and we recited Surah Al-Baqarah. He was together with me. The other fond memory of Bashir Bhai is also in Hajj, when he would invite people to participate, to come and have a meal, take us outside, go to a hotel, go to a restaurant, and we would have meal there. And he would insist on paying for all that. May Allah Azza wa Jal accept the good deeds of Marhum Bashir Bhai. May Allah Azza wa Jal grant him maghfirah. May Allah Azza wa Jal make his journey in Barzakh as easy and as smooth as possible. At this juncture, I would request you all to remember Marhum Bashir Bhai and also Marhuma Zehra Banu Bhai Ali Muhammad, who passed away in London. Let us remember both of them with Surah Fatiha, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. In the book Safinatul Bihar, in the chapter of admonishment, there is an anecdote mentioned that Harun al-Rashid, the Banu Abbasi Khalifa, he was in Khurasan and he became seriously sick. He ordered that the doctor, a particular doctor from Tus, should be called. When that doctor was called, the doctor said that get me urine sample of Harun al-Rashid as well as of some people who are healthy, as well as some people who are sick. And when all these samples were brought in front of him, he started looking at each bottle. There were no names written. And then when he came to that bottle which had urine sample of Harun al-Rashid, he looked at it, and after that he said, to whomsoever this bottle belongs, tell him to make his wasiyah. Harun al-Rashid was informed that this is what the doctor has said. You have become very weak and you do not have much to live. So make your wasiyah. Harun al-Rashid became despaired. In the meantime, there was a rumor in the town that Harun al-Rashid has passed away. When Harun al-Rashid came to know this, he decided that in order to assure the people that he is still alive, let me go. In front of the people, when he sat down on the camel he was to ride, on the animal that he was to ride, that animal collapsed, and Harun al-Rashid said that my time has really come near. And then when he went inside his house, he ordered that a grave should be dug near his bed. When the grave was dug, Harun al-Rashid was looking at the grave,
and repeating these verses, ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. My wealth did not avail me. My authority has departed from me. Elders, brothers and sisters, this is the story of, or the process by which every one of us will have to one day depart from this world. The verse of the Holy Quran that I recited at the beginning, Allah Azza wa Jal tells His Messenger, وَذَكِّرْ, and admonish, remind. فَإِنَّ الذِّكْرَ, for surely admonishment or admonition, تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, will benefit the faithful. We receive admonition. Sometimes someone who is talking will advise us, will admonish us. Sometimes we see in our lifetime and we consider an event to say, this is an admonition for me, this is a reminder for me. One reminder that we have is that when we witness someone has passed away, or when we carry the janaza of someone who has passed away, or when we receive news that someone has passed away in a particular place, in a particular town, all this is an admonition for us, is a reminder for us that today he has passed away, tomorrow it is our time. So we need to take notice of that and prepare ourselves, that knowing that when we leave this world, after that it will not be any time for any action. It will all be accounting. It will all be accumulation of all the good deeds that we have gathered. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, in one of his tradition, has mentioned that this world in which we live, this life that we have, is a kind of a farm. And whatever we sow over here, we are going to reap in the hereafter. This admonition, these reminders also come to us through the sayings and the guidance that is provided by the Holy Prophet and the Ahlul Bayt of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And one that I want to mention over here is, as a reminder for me and as a reminder for all of us, is when Imam Ali bin Abi Talib salawatullah wasalamuhu alayhi was returning from Siffin, and he came outside or reached near Kufa, where he saw some graves. Going towards those graves, Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam said, O people of dust, O people of loneliness, O people of desolateness, you have gone ahead and preceded us, while we are following you until we are following you and will meet you. Then Imam says to them, the houses that you left have been inhabited by others. The wives that you left have married others. The properties have been divided amongst your heirs. Then Imam said, this is news about those around us. And then Imam said, فَمَا خَبَرُوا مَا عِنْدَكُمْ, and what is the news that is from you? Having said this, Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam turned towards his companions and he said that if these people in the graves
were given permission to speak, then they would give us only one information, and they would tell us, Inna khayra zadi taqwa, verily the best provision is taqwa. This is the guidance, this is reminder from Imam Ali alayhi salam to us. What is going to benefit us is going to be what we have, the good deeds that we have done, the nek a'mal, that iman that we have. This is what is going to benefit us in the hereafter. We get continuous reminder from the Holy Quran. We heard the recitation of Surah Yasin, and in Surah Yasin, Allah Azza wa Jal tells us, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يُرْجَعُونَ. Have they not regarded how many generations we have destroyed before them, who will not come back to them? فَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. And all of them indeed will be presented in front of us. This is just one verse or two verses from the Holy Quran. Whenever we open the Holy Quran, at different places we get these reminders that there is a time, there is day when we will have to leave this world, and there is time and a day when we will be resurrected and we will be presented in front of Allah Azza wa Jal. One reminder that Allah Azza wa Jal, or an example and a parable that Allah Azza wa Jal gives us to us in the Holy Quran, we find in Surah Fatir, verse number 9, Allah Azza wa Jal says, Wallahu alladhi arsala al-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah Azza wa Jal says, it is Allah who sends the winds and they raise a cloud. Then we drive it towards a dead land, and with it revive the earth after its death. Likewise will be the resurrection. Again, this is a reminder for us. And there are plenty of reminders that we get from which we are able to benefit. And if we take notice of these reminders, we can change ourselves. Elders, brothers and sisters, let me give you here an anecdote by which we can understand that when a person is reminded, when a person receives admonition and he takes care of it, reflects upon it, decides to change to be better and move towards Allah Azza wa Jal, then he realizes that there is a big change in his life. Fudail bin Ayad, this person who according to history has been mentioned died in the year 187 after Hijrah. Fudail bin Ayad was a famous thief. You can say that his profession was to attack caravans and to steal the goods of people. And he used to do this. When we read about his incident, it is mentioned that people used to be afraid those caravans that would move from one village to another village, from one town to another town. Those people would first find out whether Fudail was in that area or not. Now one day it so happened that Fudail fell in love with a girl. And he made an intention to do something evil, to have an intimate relation with this woman. So it was night time
in some places it is mentioned after midnight, he went towards that house where this girl was staying, and he decided to jump the wall and go into the house. As he was on the top of the wall, he heard a calm and sweet voice at that time of the night, a person reciting the Holy Quran. And he was reciting this verse, Surah Al-Hadid, verse number 16. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Is it not time yet for those who have faith that their hearts should be humbled for Allah's remembrance? Fudail heard this verse, and for a moment he sat there, he reflected, and he said that this is the time. Yes, it is indeed my time now. This is the time. And Fudail, life dramatically changed. He decided that he was not going to do that act, jumped, immediately started repenting. And it is mentioned that whatever goods he had stolen and whoever he knew, he went and returned those goods to those people and brought about a big change in his life. He received one reminder only, and that reminder had effect upon him. And this is something which we need to take and understand, that we continuously receive reminders. If we reflect upon these reminders, then of course we can change ourselves, try to be closer to Allah Azza wa Jal, for we know that we came alone in this world, and when we leave, we will be alone. We know, and I remind myself first, that what is going to accompany us are our a'mal, our good deeds. One reminder that we continuously get is when we participate, attend the majalises of Aba Abdullah al-Hussein. And that reminder for all of us is about Imam Hussein alayhi salam's sacrifice in order to save the message of his grandfather, the message that his grandfather conveyed to the people, the message that his grandfather received from Allah Azza wa Jal. Imam Hussein's sacrifice to save the Quran, Imam's sacrifice to save the Sunnah, the teachings of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And for that sacrifice, azadaro, Imam Hussein alayhi salam ne bahut si mushkile का सामना करना पड़ा. 7वीं मुहर्रम से जब पानी बंद हो गया तो एक आवाज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन रहे थे वो नन्हे नन्हे बच्चों की अल-अतश 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 की आवाज. आजादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके असहाब, उनके अंसार, उनके घर वालों ने कुर्बानियां भी दी, और उनकी शहादत के बाद बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने भी कितनी कुर्बानियां दी. अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी रुखसत के लिए आए हैं
تو آپ خود سوچئے کہ ان بیویوں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، ان بچوں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب امام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی، بی بی زینب علیہ السلام کو کہا تھا، اے بہن زینب، اب جو مرحلہ آئے گا، اب جو وقت آئے گا، اس میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اے بہن زینب صبر کرنا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گی۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اے بہن زینب، جب تم نماز شب کے لیے اٹھنا تو تمہارے بھائی کو یاد کرنا، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نہیں بھول جانا جب تم نماز شب کے لیے اٹھو۔ زینب اپنے بھیا کو یاد کر رہی تھی۔ بس عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام امام علی زین العابدین کے پاس آئے ہیں اور جو امام علی زین العابدین کو وصیت کرنی تھی، امام نے اس کو وصیت کر لی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، اے بیٹا علی زین العابدین، جب تم مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا، کہنا کہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ عزادارو، امام نے ہم کو یاد کیا، یہاں امام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی وصیت تھی بی بی زینب کو صبر کرنا۔ عزادارو، جب بی بی زینب علیہ السلام اپنے بھائی کی لاش کے قریب آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ زینب اور امام حسین علیہ السلام کتنے قریب تھے، کتنے ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے۔ بس عزادارو، زینب نے بھائی حسین کی پامال لاش دیکھی، ایک مرتبہ دونوں آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم تقبل منا هذا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي أنت الأعلى، وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحوم بشیر بھائی نورعلی میرالی اور کل مرحومین کے ارواح کو تو بخش دے۔ بار الہ ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، ان کے لیے برزخ کی یہ جو زندگی ہے اور برزخ کا جو سفر ہے وہ آسان کر دینا۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہے ان کو شفاء عاجلۃ کاملۃ فرما۔ بار الہ علماء دین کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھنا۔ تیری حجت امام زمانہ کے ظہور عجیل فرما۔ الی ارواح اموات المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Ahsantum Mullah Muhammad Qasam Ali. Thank you very much for honoring the marhum with your kind words. Momineen, now I'm going to request Brother Shakir Merali to come and speak on behalf of the family. And INShaAllah, after Shakir finishes his talk, we'll request Riaz Bhai Kanji to come and recite the dua, followed by Ziyara, and that will
conclude today's program. Bismillah, Shakir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My brothers and sisters in faith, my equals in humanity, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, let me start by thanking you for having put together this event and for sparing the time in remembrance of my uncle. The Quran has a verse that has particular meaning for me because I see it very much as the light and the signal and the ultimate direction to which, in the confusion that exists in today's world, uh, remains my North Star with regards to my purpose in this world. And that ayah is almost a rhetorical question to us, where we are asked by Allah subhanahu wa ta'ala, isn't the reward for goodness anything except goodness? For all of you who have had the opportunity to interact with Bashir uncle when he was around, I think the reason why his presence has left such a mark is because that was very much how it is that he lived. I can't dare say that I am sitting here representing the family. I've not taken permission to represent the family as a whole. All I can say is I can just represent as someone who has had the benefit of my uncle Bashir around me, that I can speak a few words about him. There are multiple examples for the nature of Bashir. One of the memories I have is when we had all gone together for Hajj, and the entire group was stuck in Madinatul Hujjaj, which is this massive airport just outside Jeddah, whilst we were waiting for our buses to take us to Medina. And because of the chaos and the logistical hassle, we're all stuck there. The group is confused. People don't know what's happening and so on. And I remember my uncle just making arrangements to go and ensure that enough food was procured so that everybody was fed, and he did it just out of his own generosity. And I think for many of us that remember him, he was a dangerous man when there was food around. You would have barely finished what was on your plate, and without knowing, there was something else. He loved to serve, he loved to give, he loved to be a channel of the goodness and generosity that is fundamentally Allah. And I believe that that is what will serve him, I know, INShaAllah, in good stead, now that he has moved to the place where we will all eventually go. My wife reminded me when we moved back to Kenya. It was very challenging, strange for her, because she comes from outside the community, and Bashir uncle was the one that made her feel extremely welcome, and told her that, please, my house is your house, and reassured her at a time where she was anxious about what would be the nature of acceptance for her. There are so many people that have told me about the good things that this man has done, and I can only say again, as someone who at times, when faced with challenges in my own life, where I remember seeing my grandfather being buried, and it was Bashir uncle's hand that I was holding. And at times where I have needed a shoulder in my own life, Bashir uncle was always there. So thank you again, everyone, for having made this possible. Please
I can only ask that you remember him, and I can only pray that the unconditional kindness and sincerity and generosity and goodness that he dispensed so freely is coming back to him in multiples now. And it is my hope and faith that if I can even touch a little bit of the heights of generosity that he achieved, then I will have served many of the functions that I was supposed to, or I am supposed to, in this world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء، إلهي عظم البلاء وبرها الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، وضاقت الأرض ومنيت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل 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 يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر علم النبيين، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التقي الجواد، السلام عليك يا علي النكي الهادي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجه. الفاتحة. بسم الله.